Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya guyyaa har'aa Amajjii 26 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Har'a dursee kan dhiyaatu qophii fayyaati. Ittaansee qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insight dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa baranas akkuma jaarraa 18ffaa keessaa reeffa namaa qaanii tokko malee adda baabayetti baasaa jirti. Oduu har'aa kanan sin dhageessisu Hawaasaa Waaqjiraati. Dirreen darraaf salaalee gootota qabsoo Oromoof maddisiisan ammallee hin qorree jedha oduun Oromiyaa giddugalaarraa nu ga'e. Dacheen gootota akka garee tulluu nyaate har'as bifa wal fakkaatuun of haaromsaa jiraachuu oduun kun dabalee addeessa. Akka odeessi nu ga'etti miidhaaf roorroo jibbuun bosona kan seenan katamaa hubatuu fi waa'ellisaa humnoota mootummaan erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii dirree darraa keessatti uummataan akka daawwatamu godhame. Kun kan ta'e muddee 9 bara 2014 keessa ta'us oduun turee nu ga'e akka ibsutti uummati aariif gubannaadhaan guutame guyyaa haaloo baafatu eeggachaa jiraachuu ibsa. Oduun suuraa waliin ergame kun akka ibsutti humnooti lamaan erga rasaasaan reebamanii ajjeefamanii booda qullaa isaanii safuuf qaanii biyyaa otoon kabajiin dirreetti baafaman. Akka oduun kun jettutti katamaa hubatuu kan jedhamu erga dhiirummaaf gootummaan loltoota wayyaanee 4 poolisoota hedduu galaafatee booda akka diinaatti kufe. Dirreen inni itti lolaa tures aanaa darraa naannoo Arbuu Masqalee keessatti akka ta'e oduun kun addeesseera. Akka aadaa Oromootti garuu nama dhiisii sareenuu yoo du'e baalarra buusan malee qullaa ardaatti hin gatan. Dhala Oromoof naasuu tokkollee kan hin qabne mootummaa wayyaanee garuu akkuma waggoottan 23 darbanii ammallee iftuulummaan dhiigalmaan Oromoo dhangalaasuusaa jabeesseetti fufeera. Oduu gara biraatiin paartiin tokkummaa magaalaa Finfinneetti hiriira taasisee poolisiin immoo namoota hedduu reebuudhaan hidhe. Oduun Finfinneerraa nu ga'e akka addeessutti paartichi hiriira mormii seeraa waamee ture. Haa ta'uutii mootummaan paartichi iddoo lamatti qooduudhaan akka seeraa ala ta'etti dhiyeessuun namoota hiriira mormii irratti argaman hedduu reebee kaan isaanii manedhaatti naqee jira. Paartichi hiriira kanaaf bulchiinsarraa haala seera qabeessa ta'een hayyama akka fudhate qindeessitoonni ni dubbatu. Poolisiin immoo hiriirichi seeraan ala jechuudhaan bittimse. Torbaan darbe mootummaan Ihaadig paarticha keessatti akka jeequmsi ka'u irratti hojjechaa jiraachuusaa odeessa biyyarraa nu ga'e isinii ibsuun keenya ni yaadatama. Ammaan booda immoo abbaan dabaree paartii Madirak ta'uusaa odeessi kun dabalee ibseera. Balaan ibiddaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee mudateen manneen jireenyaa fi konkolaataan tokko barbadaa'an. Balaan ibiddaa kun muddee 25 waaree booda naannoo mana barumsaa Xiquur Ambassaa jedhamutti kan dhalate. Balaa kana yeroodhaan dhaamsuun waan hin danda'amne manneen hedduu manca'aniiru jedha oduun nu ga'e. Sababni isaa gammaatti hin beekamne. Yaadannoo waggaa arfaffaa warraaqsa Ijipti bara 2011 dho'e lammiiwwan biyyattii galaafachuun gabaafame. Sirna ayyaanichaa irratti waldhabdee humnoota tasgabbii fi leellistoota warraaqsaa jidduutti mudateen lakkoofsaan gara 20 kan ta'an namoonni miidhamaniiru. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa 3 poolisoota akka ta'e gabaasti kun addeesseera. Yaadannoo waggaa arfaffaa kana wajjiniin magaalaawwan biyyattii 2 keessatti balaan dho'insaa boombii ga'uusaallee oduun BBC ibseera. Humnoonni tasgabbii biyyattii bakka adda addaatti to'annaa jabeessanii jiru jedha oduun nu ga'e. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu waariyaa. Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Har'a sagantaa keenya fayyaa hawaasaa keessatti waa'ee dhagna qabaa yookiin female genital mutilation isa jedhu irratti waan beekumsa keenya irraa isiniif qoonna. Lalisee akkam jirta? Akkam jirta ayyaantu? Har'a waa'ee dhagna qabaa irratti xiqqoo beekumsa qabnu akka saba keenya wajjin hirannuuf jedheeni gaaffii xiqqoo si gaafadha. Mee ati waa'ee dhagna qabaa irratti waan ati beektu yoo jiraate nuuf ibsi. Hayyee gaaffii gaariidha.
Dhaqna qabaan ijoollee dubaraa irratti kan inni xiyyeeffatu. Ijoollee dubaraa yeroo dhaqna qaban immoo akka biyya keenya keessatti akkuma aadaa godhatanii aadaan keenya illee kana hin qabu iyyuudha. Garuu aadeeffataniiti dhaqna qabu ijoollee. Inni kun immoo mataa isaatti sababa ijoollee dubaraa dhaqna qabaniif rakkina guddaa ijoollee irratti uuma. Dhaqna qabaa jechaan akka biyya keenya keessatti rakkoo gurguddaa uumaa ture. Yeroo dheeraadhaafis ijoollee dhaqna qabaa turaniiru. Amma garuu akka seeraan ala dhaqna qabaanis seeraan ala jedhanis namni baay'ee dhiisaa hin jiru. Irra caalaa baadiyyaa keessatti baay'ee rakkina guddaatu jira. Dhoksaadhaan dhaqna qabaa jiru ammayyuu hin godhu darbee jechaadha. Inni kun baadiyyaa keessatti duwwaayyuu miti kan inni xiyyeeffatu. Darbee magaalaa keessattis in mul'ata. Keessumaa namoonni fira baadiyyaadha qabanii magaalaa guguddoo keessa ta'aniyyuu baadiyyaadhaaf warri fira qabanii ijoollee isaanii biyyatti erganii yeroo isaaniitti dhaqna qabsiisan fa'aa hin jira. Inni kun ammayyuu in mul'ata darbee. Kun hubannoo dhabuurraa kan ka'edha. Akka aadaattis akka saayinsiittis dhaqna qabaan waanuma deeggaramu yoo hin qabu. Garuu namni keenya aadeeffateeti ittiin fayyadamaa jira jechaadha. Hayyee yoo ati beekumsa keetiin yookaan immoo maatii keerraa community keerraa bakka jirtutti maaliif dhaqna qabaa kana akka jalqaban sababni isaan dhaqna qabaan kun barbaachisaadha jedhanii maal akka ta'e nu ibsuu dandeessaa? Egaa sababni namni keenya kaa'anii namoonni gurguddoon jiru maatii humti keenya firri keenya kan isaan kaa'anii dubarri dhaqna qabatu taanaan qodaa cabsiti jedhu. Isa kana dhugaasaa nuti hin beennu maalirra akka isaan karatti fayyadamanis hin beennu garuu ani akka kootti dhuguma jedhees waan hin fudhanneef hin deeggaru ani yaada kana. Isa kana fakkaata. Yaa naannoon ani guddadhe keessattis waan akkasiiti jedhama. Dubarri dhaqna qabanne mana keessatti meeshaa fixxii hojii hidaftee hin bartu jedhanii haasa'u. Wanni kun naannoo keessanittis jira? Egaa hin jira gaa wanta baay'ee namni keenya gaa aadaa godhatee baasee hin dubbatu malee inni atamma keessa kunis numa jira. Garuu wal sodaata namni keenya waan ta'eef waan tokko dhugaatti ifatti baasee walitti himuu hin sodaatan waan ta'eef malee irra caalaa kan isaan jedhanii qodaa cabsiti ijoolleen akkasumatti. Baay'ee gaariidha. Miidhaa isaa immoo akka gaariitti jabeessitee beekta ture jedhee namana waan dhaqna qabaa kanarratti gaafa barsiisanii miidhaa isaa akkam jedhaniiti ibsu. Rakkinni guddaan yeroo ijoolleen dubaraa heerumtee da'umsa irratti baay'ee rakkisa. Inni kun immoo baay'ee beekamaadha. Yeroo da'anii lafti isaan dhaqna qabatan suni waan baay'ee rakkina irraan ga'uuf baay'ee rakkina irratti uuma da'umsa irratti. Baadiyyaa keessatti dubartoonni hedduun ciniinsuu irratti otoo hospitaala hin gahinii mucaan garaa keessatti du'aa ciniinsuu irratti duutee jedhama. Kan kuni miidhaan isaa kan waan dhaqna qabaa dubartii kan irratti ga'eerraa jettee amantaa? Inni kunis rakkina mataa isaatii qaba. Dhuguma namni dubartoonni baay'een otoo mana yaalaan gahin lubbuun isaanii hin darba. Rakkoo guddaa irratti uuma dhugaadha inni kunis. Tole galatoomi lalise. Dhaggeeffatoota keenya akkuma lalliseen ibsiteetti biyya keenya keessatti yeroo dheeraadhaa fi dubartii dhaqna qabsiisuun aadaa moo eessarraa akka dhufe toon beekamini baramee akkuma barsiisaatti godhamaa ture. Miidhaan isaas amma kana hin jedhamin ture. Miidhaan dhaqna qabaa kuni dubartoota irratti da'umsa irratti miidhaa guddaa qaba. Qaamni isaanii sun bakka gogaan sun irraa muramee irraa ka'ee scar tissue kan jedhamu jira. Tishuun sun qaamni sun gogaan sun akka walitti deebi'ee goggogu godaannisa qaba waan ta'eef dubartiin tokko gaafa garaatti baattee daa'ima da'uuf gaafa jettu qaamni ishee akka relaxing goone yookaan immoo akka of gadhiisee daa'imni sun akka ba'uu fi hin hayyamuuf jechuudha. Kuni ciniinsuun ishee akka irra turuu fi irrattuu immoo akka qaamni ishee afaan Ingiliffaatiin stitch jedhama akka inni ofiisaatii qaamni ishee ciniinsuu mucaan mataan dhiiburraa kan ka'e ciniinsuun suni mataan fedhii qaamni ishee otoo gadi dhiifamiin mataan mucaa dhufuurraan kan ka'e hin babbaqaqa jechuudha. Kun immoo sadarkaa tokkoffaarraa hamma sadarkaa afuraffaa qaba gogaan baqaqoon kun amma feestullaa irratti illee nama geessisa jechuudha. Kuni miidhaa dhaqna qabaa dubartiirra ga'eerraa kan ka'edha. Haati akkasitti taate gaafa ijoollee deessu immoo miidhaan suni tiroomaan sun yookaan immoo miidhaan isheerra ga'e sun ciniinsuun suni sammuu ishee irratti miidhaa guddaa qaba. Biyya keenya keessatti immoo namoonni hedduun medical access hin qabani. Kanaafiyyuu madaan suni
infekshiniitti ta'uu danda'a. Amma inni fayyuutiyyuu tajaajila adda addaa argachuu dhiisuu dandeessi. Mana fincaanii gaafa deemtu rakkisuu ni danda'a. Mana fincaanii gahaa qabaachuu dhiisuu dandeessi. Kanarraan kan hafe haati suni mataan ishii sammuun ishii jeeqamuu danda'a. Dhukkuba kanarraan kan ka'e daa'ima ishii jibbuu dandeessi. Mucaa dhala kanarratti akkas ta'e jettee qaama ishii irraa qollefachuu dandeessi. Miidhaan qaama ishii irrattis sammuu ishii irrattis gahaa jechuudha dubartiin. Dhaqabaan dubartii guutumaan guutuutti akka aadaattis akka amantiittis akka saayinsiittis waan fudhatama hin qabneef dhaabbachuma qaba jedheen yaadan qabu ibsa. Baadiyyaattis ta'uu magaalaatti iddoo kamittiyyuu addunyaa marattiyyuu dhaqabaan dubartii fudhatama waan hin qabneef rakkoonni geessisus immoo beekamaaf ifaa waan ta'eef akka dhaabbatuun yaada koo dabarsa. Dhaqna qabaanii informationiin yookaan immoo waa'een isaa magaalaa keessatti baay'ee sirriitti waan ibsamuufi dubartoonni murtii mataa isaanii ani ijoollee isaanii dhaqna qabsiisuu fi dhiisuu irratti murtii mataa isaanii akka kennanii carraa gaarii argachaa turan. Garuu haa ta'u malee baadiyyaa keessatti informationiin kun akka gaariitti akka magaalaatti darbee waan hin jirree fi yeroo ammaa kanatti akka ijoollee durbaa qaama qabsiisaa jiranii hin dhaga'ama. Kun immoo miidhaa isaa beekuu dhiisuu isaaniirraa kan ka'edha. Gaafa dhaqna qabatanii tiishuu san yookaan immoo gogaa isaan achirraa duguuganii fuudhan sanii akka inni deebi'ee gaafa inni fayyuu godaannisa ta'a. Godaannisni suni dubartiin gaafa garaatti baattee dee'uu geessu qaamni ishee hundi riilaaksii ta'a yookaan immoo of gadhiisa daa'imni akka daa'imni sun akka dhalatuuf jechuudha. Yeroo sanitti dubartiin qaama qabamtee dhaqna qabattee kuni qaamni ishee gogaan sun irra hin jirree fi qaamni ishee akkuma jirutti akka goggogeetti jira. Kuni jechuun immoo ciniinsuun akka irratti yeroo dheeraa turuuf godha. Gaafa ciniinsuun immoo jabaatee dhufee isheen daa'ima da'uuf gaafa jettu gogaan suni skartiishuun sun yookaan immoo godaannisni suni akka inni teer ta'u akka inni babbaqaqu godha. Maaliif pireeshariin mucaa mataarraa kan dhufu qaama ishee babbaqaqsee mataan hin ba'aa jechuudha. Kuni yookaan immoo warri meedikaala baratanii warra achi keessatti jiran dooktaroonni fi narsiin stiichii godhanii qaama ishee muranii akka inni mucaan akka ba'uu fi qarqaaru jechuudha. Kuni mataa isaatiin miidhaa guddaa qaba. Ammallee qaamni ishee sun rilaaks gochuu dhiisee daa'imni garaa keessatti ukkaamamee du'uu danda'a baadiyyaa keessatti. Ammi kuni dhaqna qaama dubartii irratti kan geessisuudha. Nuti akka ummataatti akka saba guddaatti akka saba nama beekaa qabutti dhaqna qabaa kana maal miidhaa akka qabu ummata keenyatti gadi buunee ibsinee dubartoota keenya irratti ijoollee keenya irratti obbolaa keenya irratti miidhaa ga'uu kana dhaabsisuu danda'u nurra jira. Akkuma laliseen jetteettiyyuu addunyaa guutuu irratti wanni kun yakkadha. Dubartii qaama ishee irraa hir'isuu jechuudha. Miidhaa isaa malee waan gaarii irraa hin argamu waan ta'eef sabni keenya kan hubatee ijoollee dubartootaa miidhaa kana irratti geessisuu akka dhaabatu gochuun nurra jira. Kanaafiyyuu namoonni waan akkasii yaaddanii yookaan immoo sammuu isaanii keessatti jiru yoo jiraatanii seera cabsuu waan ta'eef kana irra deebitanii miidhaa ijoollee durbaa keessan irratti geessistan waan isaan fayyadan otoo hin ta'in miidhaa isaan irratti geessistan yaaddanii dhaqna qabaa ijoollee dubartootaa irraa hoo dhaabdanii ammataa kootiin baay'een gammada. Experiencein namni dhaqna qabaa qabaatee yoo jiraate gara fuulduraatiif nu hiruu dandeessu dhimma miidhaa sinirra ga'ee yoo bilbila keenyaa fi weebsaayitii keenya irraa nu quunnamtanii nuuf beeksistan baay'ee gammanna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo maqaa keessaniin lalisee wadaajoo sirriitti gootanii akka galateeffattaniin sin gaafadha. Karaa kootiin sagantaa biraatiin amma wal arginutti yeroo gaarii qabaadha. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program.
Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waqf. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. We have a guest from University of Melbourne. Sagai, can you briefly introduce yourself? Thank you, Ali. Yes, my name is Sagai Ararsa. I am a PhD student at the University of Melbourne Law School here in Melbourne. I came from Oromia. Prior to coming here, I was a law teacher at the University of Addis Ababa, and for a brief while I also worked as a governance and human rights team leader and advisor to the United Nations Development Programme, UNDP. I'm a lawyer by training. I am a lecturer and an academic by profession. That's what I do, and right now I'm doing my PhD, and I'm in the final year of completion of my thesis on constitutional law and constitutional legal theory at the University of Melbourne Law School. Recently, there is a lot of things actually happening in diaspora. What is Diaspora Project? Right. The Ethiopian government has in the Foreign Ministry a Diaspora Engagement Directorate, Diaspora Affairs Directorate. It's kind of a department within the Foreign Ministry, which basically facilitates the engagement of the Ethiopian government with the diaspora communities across the globe so that they can actually connect with the people living abroad. What it does, and it's financed usually, it's financed by in the international community, mainly the development aid countries, donors in Ethiopia. And while I was working as the UNDP Governance and Human Rights team leader, I remember that even the UNDP used to support one of the projects that we used to support is the diaspora engagement activity. The reason the government does this is because the international community, particularly the West, and in particular the European Union, was very much interested in border security and immigration reduction. They can do this by basically allocating money which is earmarked as migration for development. One of the things they do is they facilitate the repatriation of the diaspora, the people who lived in the West, back to their home country, facilitate the diaspora community, invest their money back home, facilitate remission of international income to the country. And by doing this, of course, they will enhance the economic growth at home. But at the same time, they will also solve their own problem of multiculturalism, which is boosted by the presence of lots of migrants in the Occident. And for their politics, by investing in the diaspora engagement process for the local politics in Europe and in the Occident, they also enhance or at least make a gesture of supporting this border security program. So by creating growth at home, by returning people from the West back to their country, they basically make it possible for people, A, not to migrate to the Occident, and B, to return from the Occident, and C, to find an excuse for not granting asylum visa for people who seek protection on the ground of persecution. So that is the interest on the part of the donors. On the part of the government, there are 2-3 things. One, it wants to secure international legitimacy, acceptance by the international community. It also is an indirect way of fulfilling its obligation to cooperate with the West on many grounds, on many other issues like fighting terrorism,
fighting global poverty, etc., etc. So it seeks a legitimacy from the international community. It poses as a legitimate actor and as a government that engages with its own citizens, even outside of with its people, even outside of its borders. So they also do it because they want to gain legitimacy from the Ethiopians abroad when they are not doing as much to gain legitimacy from the Ethiopians at home. So they come over, and every year they travel to the West, to the US, to Canada, to Australia. Now it has become almost a yearly process, a yearly routine. They go to Europe, different places in Europe, and the UK included. And one of the things they do, I think they have also started going to the Middle East and Turkey, where there are lots of migrants from Ethiopia, migrants and asylum seekers. So what they do is they go there and present their government activities, and mostly their success stories, because they think the diaspora community is disillusioned not only with their country, but they also think that they don't know much. So they think they can do a charm offensive. They think they can impress the diaspora community to show them that there are lots of things that are improving after they left. So one of the things they do this for is to do propaganda, basically. Tell them success stories, seduce them, so to say, to go back home. And also to find some soft-hearted persons who are, tired of living the hustle of a migrant or a refugee, to go home and probably collaborate with the government. So it's a way of finding raw material for co-optation. And thirdly, particularly for disgruntled communities such as the Oromo, it's a way of saying, look, the country is home to you as well. A lot has improved, and you can come and invest, and so on and so forth. But primarily, they also need their money, which they channel through different institutions, development institutions, self-help organizations, etc., etc. And they want to enhance investment by saying, look, we'll give you this incentive if you are born in Ethiopia, but you have different citizenship, and we give you, housing development program. We have housing. I'm just curious because these are the people tortured, traumatized, seek asylum, and now they are citizen of Australia, citizen of Canada, citizen of USA. These people are well aware about the government, what they do, what happened to them. Some of them still just remember what happened to them. What they're thinking when they actually come, the same people they actually force to flee the country, and then they want to have a meeting, which actually recently happened in Australia. The government actually sent a letter to Western Oromo community, Western Australia Oromo community, to talk about development, International Oromia Diaspora Day. Yeah. What is that? You see, it's true. We know that most of the people who live outside are not living outside by their choice. We know that they are persecuted at different levels. They are survivors of torture, survivors of all sorts of persecution. But that's not what the government story is. That's not what the government believes. Even when Human Rights Watch, Amnesty International, all sorts of international organizations report that there is this kind of evil practice in the country, the government says, no, there is no such thing as that. So it's consistent with its policy of respect for human rights, proclaimed respect, declared respect for human rights. And they say everyone who has migrated is only an economic migrant. This is where their policy and the foreign policy of the West coincides and converge, you see. So they basically are saying, we do respect human rights, we are a developmental state, we are a government who cares for its citizens, but there are some who have left, and those who have left are purely economic migrants, meaning they want a better life for themselves. So they don't see it like that, like they have persecuted them. So what is the role of the Australian government? Because they are the one who actually grant them asylum and to protect them.
now the same government actually came here. Yeah. And then the Australian what's the role of the government? The Australian government only protects its citizens, and they know that some of the people, at least most of the people they have granted asylum, I mean, all of the people they have granted asylum to, they are persecuted, and they know that the governments in Africa in general, and this government in particular, is not a government that really respects human rights. But on the other hand, they also want to find a story, because it is not in their interest to receive so many refugees every year. Immigration, as you know, is one of the hot subjects to discuss at every election. So reduction of immigrants is one of the important policy aims of many of the Western governments, including Australia. So when the Ethiopian government says there is no problem, I am here to engage with my own population, and I am here to talk to my citizens here and facilitate their return and investment at home and so on and so forth, the Australian government naturally agrees with that, because if that is happening, then they have an excuse to say, look, this government is not persecuting you. So we know that the Oromo is the most persecuted population in Ethiopia. We know that nowadays the largest number of refugees come from Oromia. And their claim about the torture is horrendous. Now, the Ethiopian government comes here and wants specifically to engage with the Oromos and wants to stage a spectacle in which it celebrates Oromia International Diaspora Day, and it poses as if it is a pro-Oromo government, all right? It's not accidental, by the way. It is sending the vice president of Oromia, right, to Perth, for example. Is there vice president of Oromia, by the way? That's what they are claiming, because there is the Oromia regional estate, and the vice president of the Oromia regional estate probably is going to come and to address this gathering. It's a very carefully done political choice there. And the reason they are doing this, the reason they are trying to celebrate Oromia International Diaspora Day is to give the impression to the Australian government that this is not a government that persecutes the Oromo. This is the government that celebrates Oromos and Oromia, and not just at home, but also globally. So that's one of the things that they're trying to do, even in asking now through the ambassador in Canberra to have this engagement meeting with the diaspora Oromo community in Western Australia. In Western Australia, you just reminded me about I think in 2012 when Prime Minister Mallas passed away. They want to broadcast from Ethiopia television to Federation Square, and then the Oromo community actually sent a letter to Victorian Police, and then that mission has actually been cancelled. And then there are about 500 Mallas supporters actually came to Federation Square. The Australian media was laughing, because if Mallas is your hero, what are you doing here? Because you actually came as a refugee and you have been granted asylum because you have been prosecuted by the Mallas regime. What are you doing here? The Oromos actually protesting every meeting, doing this, and the government is also granting them an asylum that they have a problem. And the Australian government actually, when they give a visa, or whether it's a visitor or permanent residence, they actually give people who actually haven't committed any crime. But these people actually kill people on a daylight in Oromia. They kill a lot of students. Is it the standard is different? Why they actually give a visa to criminals? This interview will continue next Monday.